All right. So in this evening for you guys, we are going to review the business plan and we want to share some tips that have been very useful for us. Tips that help us earn a lot of money with Genius Club. So we want to share those tips with you. Lengo kubwa la Zoom hii ni kupata muda wa kuweza kushare tips mbalimbali ambazo wamekuwa wakizitumia na zimeweza kuwapa mafanikio ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo nahitaji kuweza kushare hizi tips ili ziweze kutusaidia na kutunufaisha wote, tuweze kujua nini cha kufanya na namna gani tunaweza tukafanya ili tukafika mbali zaidi. Excellent. So now we are going to briefly share the PDF, the presentation, so we can all understand better the business plan. Yes, tutakwenda kupitia presentation kidogo kwa kifupi ili kwamba kila mmoja aweze kuelewa, kwa sababu pia tunao wageni ili waweze pia kuelewa. Okay, I'm going to share it in English, but I'm sure you're going to be able to translate correctly. Yes, tutakwenda kutumia hii PDF yetu ya Kiingereza kwa haraka. Okay. We're not going to go through the whole PDF. We're only going to point out some areas where we think you guys need to get these tips from us so you can do it better. Hatutapitia presentation yote, PDF yote kwa undani zaidi, lakini kwa sababu lengo ni training zaidi, technical training, kwa hatapitia tu yale mambo ya msingi, mambo ya muhimu ambayo tunatakiwa tu kuyajua na yakaweza kutusaidia. Okay, we all know that this system is a system which is made so people can help each other get better financially. Kama tunavyofahamu, Genius Club ama mfumo huu ni matrix ya mshikamano ambayo imetengenezwa ili kuwakusanya na kuwasaidia watu wengi zaidi kuweza kushirikiana na kusaidiana kuinuana katika uchumi. Okay, I'm going to go straight to this part here where we show that we have two systems, Genius 3x2 and Genius 3x5. Yes, mfumo huu umebeba programu mbili ndani ya project moja ambazo ni matrix ya 3 kwa 2 ambayo ni G3x2, kwamba ni Genius matrix ya watu 2 kwa watu 3 kwa vizazi viwili, na Genius Club matrix ya watu 3 kwa vizazi 5. We have these two systems, and they even though they're different systems, but the gifts, the amount we give are the same, starting from $2.5 to $40,960. Na kwa hiyo programu hizi ndani ya project yetu moja zote zina level 8 na zote zinaanza na $2.5 ya kwanza, na ya mwisho dola ambayo ni ya 8 $40,960. The purpose, the idea here with this system is that we see these as a game, like a video game where you go activating every level. The idea is that we all get all levels active. Na lengo kubwa ni kwamba ni kumfanya kila mmoja aweze kuwa active kuanzia level ya kwanza ya $2.5 mpaka level ya 8. The more levels we can go up, the more money, the more gifts we're going to be getting. Na kadri tunavyozidi kupanda level ndivyo hata faida zinazidi kuongezeka, kwa maana ya kwamba faida zinaongezeka kadri tunavyoenda level za juu. Characteristics
that I love about Genius Club is that be different than other systems. This is a system where everybody, anywhere, under any financial circumstances, can participate because the entry level is only $5. Na moja ya kitu kizuri ambacho napenda zaidi katika mfumo huu ni kwamba mtu yoyote wa hali yoyote anaweza akashiriki, kwa sababu kiwango cha chini kabisa cha kujisajili tunajisajili kwa $5. Okay, this part here is very important to understand. Hii sehemu ya kwanza ni muhimu sana kila mtu kuielewa. Okay, in many systems, when we have experience building a network, we make mistakes, not mistakes. We do some strategies like open different more accounts, more than one account. Na moja ya makosa ambayo tumeyaona na tumekuwa na experience nayo kutoka hata kwenye system zingine, wakati mwingine ni mfano watu kuingia na kufungua maakaunti mengi, kwa maana ya kuwa na akaunti zaidi ya moja, akaunti mbili. But here in this system, this is designed to give benefits to you as a big leader who's bringing a lot of people, and also to the people that you bring into the system. Lakini mfumo huu jinsi ulivyotengenezwa, yani unakusaidia wewe kuifanyia kazi akaunti moja tu, kujenga akaunti moja na ikaweza kukupa matokeo makubwa na ya kiwango cha juu zaidi. The main reason is because there's a leverage. The system has its own leverage, and that is okay, go ahead. Na ni kwa sababu mfumo huu una kiwango kikubwa cha mlinganyo ama leverage, uwezo wa ku leverage kwa watu wengine, na hii ndio sababu kubwa ambayo inafanya akaunti moja tu ina uwezo wa kupeleka mbali. Every leader should invite everyone with his own link. You don't need to give away referrals to other people to help your team. Na nasema kwamba maana yake ni kwamba kila mtu mmoja anaweza kualika watu kwa kadiri anavyoweza na kuwasajili kwa kutumia linki yake yeye mwenyewe. The reason why we say that is because the system limits the first line in the 3x2 and in the 3x5 to only 3 members. No one can put in the first line more than 3 members. Na nasema hivyo kwa sababu mfumo umetengenezwa katika namna ambayo unamlimiti kila mmoja kwa wale watu watatu tu wa kizazi cha kwanza. Ni kwamba mfumo umetengenezwa kwa kumlimit huyu mtu, kuweka chini yake peke yake ni watu watatu tu mwisho. And the system will continue to place the next users, the next affiliates under the first one, both in the 3x2, but where this is more strong, it's in the 3x5. Na baada ya mfumo ukishamaliza kupanga wale watu wako watatu, manake hata kama kuna wengine ambao utakuwa umewaleta kwa linki yako, mfumo utaendelea kuwapanga chini ya wale watatu wa kwanza. Kwa hiyo mfumo utaendelea kuwapanga tu, na hii sio tu kwenye matrix ya kwanza, hata ile matrix ya pili. It doesn't matter if you think that giving your referrals to your downline are going to help them, because in reality, when you do that, you are creating a problem for the future.
na anasema kwamba badala ya ile kwamba wakati mwingine waachie watu wale madownline wako ukawasajilie watu wao, watu wako ukawasajilie wale madownline wako kwa linki zao, kwamba baadaye inaweza kuleta madhara. Okay. The reason why we say that is because when you try to build deep, easily you go out of the fifth line because you start giving away to the next, to the next, to the next, and then you get out of the fifth line very quickly. Kwa anachokisema ni kwamba unaweza ukajikuta kwamba kadri unavyokuwa unawasaidia watu wako wale wa chini, baada ya kusponsor una sponsor kwenda chini, kwamba baada ya muda unaweza ukajikuta una sponsor nje ya vile vizazi vyako. So again, the correct way to do this is every direct invitee that you bring over to the system, you get them directly signed to your referral link. Sasa kwa ushauri wake anasema, manake unapokuwa unasajili mtu, kila mtu ambaye unamsajili direct, tumia linki ya kwako. What is going to happen is that they're going to start interacting with each other. Some people will be... Go ahead. Kwa anasema kitakachotokea ni kwamba wale watu wataanza kuwa wanaingiliana mmoja baada ya mwingine. What happens is that if like the ones that are on top are going to start to interact with the ones that are below, and they start cycling, and in one cycle, one is on top, on the other one is below, and the other one on top, and they will be exchanging depending on the speed they cycle. But they're going to be helping each other in the matrix because they're going to be moving, they're going after you, they're following you, but in the process, they go one on top and the other down, and then the next time one on top and the other down, and it creates a very dynamic cycling situation. Okay, kwa hiyo kadri muda unavyokwenda, wale watu watakuwa kwamba watakuwa tu wanabadilishana position, huyo anatoka hapa, huyo anakuja hapa, huyo anatoka hapo, anakuja hapa. Kwa hiyo wale watu watakuwa wanaenda wana move, wanafanya cycle moja baada ya mwingine kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Excellent. So I hope that this part is clear. We do this. We're going to show you some examples of how this interaction benefits. And like Miguel is here, we're gonna show his account and show how this has benefited him because he's my direct, and then since I have many directs, how he has benefited from this dynamic cycling. So anasema Miguel ataenda kutuelezea vizuri na kutuonyesha mfano kuhusiana na hii dynamic cycling, namna ambavyo hao watu wamekuwa kwamba wanaenda wanabadilika, mmoja anatoka kwenye nafasi anakuja mwingine, kunakuwa na ule mwingiliano na mbadilishano wa wale watu. Okay, so we're gonna explain now how the 3x2 works and some key aspects for you to take full advantage of this system. So atatuelezea kwa undani namna gani hii matrix ya watatu kwa wawili, matrix ya watu watatu katika vizazi viwili inafanya kazi ili tuweze kunufaika nayo vizuri. Okay. One thing that you must understand is here where it says upline, sometimes people think it will always be your upline which is there. But okay, go ahead. Sasa kuna kwa mfano hapa inavyoonyesha kwamba unapokuwa umesajiliwa hapa inaonyesha unakuwa umekaa chini ya mtu fulani upline. Sasa anasema watu wanakuwa wanafikiria kwamba kila wakati inamaanisha ni yule upline wako au mtu aliyekuleta kwenye fursa au mtu aliyekusajili kwa link yake. Haimaanishi hivi. Okay, sometimes your upline, the person who invited you, sometimes is there,
but sometimes is a referral from your upline. Like, let's say a brother of you in the system, somebody who is also referred by your upline, but because you can feel the three positions on the top, your upline can have all positions, and maybe you came down here on the second line. So this person probably is, it might not be your upline. It could be a referral from your upline, or a referral from a referral of your upline, like a son or daughter of your brother, okay, like your cousin or something like that. Like this dynamic situation, we have to think that the person here might be your upline, might be a referral from your upline, it might be a referral from a referral of your upline. So anasema manake sehemu yoyote ambayo unaweza ukawa umedondokea pale chini kutokana na hii inayoitwa dynamic cycling, sio kila wakati anaweza kuwa ni upline wako ukawa umekaa chini yake. Unaweza ukajikuta umekaa chini ya referral au mtu aliyeletwa na upline wako. Unaweza ukakaa chini ya mtu yani upline wako kaleta mtu na huyo mtu akaleta mtu, wewe ndio ukawa umekaa pale chini yake. Kwa hiyo sio kila wakati kwamba utakuwa umekaa chini ya upline wako, itategemea. Okay, so once we understand that that here could be somebody else, okay, now we need to understand that this first line you have here, your first line here, 1, 2, and 3, it can be filled by people referred by you, invited by you, or invited by the person who's on top of you, because this person can also contribute to registrations in your first line, okay? So kwa hiyo jambo la msingi kulijua ni kwamba hawa watu ambao wanaweza wakawa hapo kwenye nafasi za kwanza, namba 1, 2 na 3, wanaweza wakawa wamesajiliwa na upline wako, wanaweza wakawa wamesajiliwa na wewe, kwa sababu wote mnashiriki katika kujaza hizo nafasi. That's why we in this other set, in this here, we always say everybody sign it up directly, because here they can, you know, get together. Everybody can get together here. Okay, na ndio maana tunasema kwamba pale mtu anaposajiliwa watakaosajiliwa watakuwa watu tofauti tofauti, lakini watu watakuja, watakaa pamoja na watajipanga pamoja, watafanya kazi pamoja. Okay, now the second line, position 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, they can be your referral, and they can be the referral of your first line. Na hawa watu ambao watakuwa kwenye mstari wa pili, kwa maana ya kuanzia namba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 12, wanaweza wakawa ni referral wako au referral wa wale watu wa mstari wa kwanza. Okay, now the system does one thing. If you don't, okay. Na mfumo unafanya kitu kimoja. If you don't have the next level, let's put an example. Let's imagine this is the first level, 2.5 die, and the next one is 10. Let's say that you have 2.5 and you have 10, both systems active. Sasa anasema tuweke assumption kwamba labda umeanza hii ni level ya kwanza ambayo ni ile level ya $2.5. Halafu inapotokea hauja activate ile level inayofuata. Now, if that is the situation, the system will send the first 4 gifts, first 4 payments. Not necessarily they have to be here. They could be anywhere in the line. It could be under the 3, under the 2, under the 1. It doesn't matter. But the first 4
gifts, the system will send them directly to your wallet. Okay, kwa hiyo sasa inapotokea kwamba labda tumetolea mfano tu, umeanza tu ile level ya kwanza ya kusajili tu peke yake, ile ya $2.5 tu, ile ya $10 haujaactivate. Sasa inapotokea katika hiyo scenario upo kwenye level ambayo ya mbele yake haujaactivate, zile donation 4 za kwanza zitakazoingia, haijalishi zimedondoka chini ya position gani, ila the issue is zile 4 za kwanza moja kwa moja zitadondoka na zitakuja kwenye wallet yako moja kwa moja. The next 4, since you have the next level active, the ones in yellow, they will also go to your wallet. Okay, sasa ikitokea kwamba ile level yako inayofuata iko active na zenyewe pia zile 4 za pili zitakazofuata, maanake 4 za kwanza zitaingia kwenye wallet, 4 za pili pia zitaingia kwenye wallet, kwa condition ya kwamba kama ile level yako inayofuata umesha activate. Okay, now let's imagine that we have the different situation where this is the 2.5, but you don't have the 10 die level active. The next level is not active. Then if we think about that situation, then I will explain you how it's going to work. Sasa anasema, kwa hiyo sasa tukichukulia ile scenario ya kwamba labda upo tu kwenye hiyo level ya $2.5, alafu ile level ya $10 bado haujailipia, kitakachotokea ni kifuatacho. In that case, the system is going to send to the wallet the first 4 payments. Ikisha mfumo utaruhusu zile donation 4 za kwanza zitaingia kwenye wallet yako moja kwa moja. And what we suggest you to do at that time, it's you take those 4 payments and you activate the next level. Na ushauri sasa anaotoa ni kwamba unaweza ukatumia hizo donation 4 za kwanza ukaiwaisha kuiactivate ile level ya mbele. Okay, why do we say that? Because you might think, okay, I'm going kwa to nini anashauri? Kwa nini anashauri hivyo? Ni kwa sababu you might think the system will take the 4 in yellow and automatically activate the next level. So why do you say take the first 4 payments and activate it manually? Sasa kwa sababu unafahamu kabisa kwamba mfumo una uwezo wa kuchukua zile 4 za pili yake zikaactivate, mfumo ukaactivate wenyewe. Sasa unaweza ukafikiria kichwani kwako, sasa kwa nini nikachukua ile ambayo imeshaingia afu ndo nikaitumia kuactivate? The reason is when you take the first 4 payments and you keep it to you and you wait for the system to activate you automatically with the last 4 payments in the second line, the system will take 1 payment, but you don't know how fast these 4 payments are going to come. Okay, sasa sababu ni kwamba mfumo unaweza kuchukua zile 4 zitakazofuata halafu kakufanyia automatic upgrade, lakini sasa unaweza usijue au usiwe na uhakika itachukua muda gani au siku ngapi kuwa imekamilisha zoezi la kufanya ile automatic upgrade, ambapo sasa madhara yake yanaweza kuwa ni yapi? So when you fall in that position, you are depending on other people. If these other people are slow and you have somebody under you who is fast, this person who is fast
can overpass you and go to the next level before you. Sasa madhara yake anachosema ni kwamba kwa sababu unaweza usiwe na labda wale watu wako wakawa wako slow wakati unasubiria zijae zile kwa ajili ya kufanya auto upgrade. Sasa inaweza ikatokea mtu mmoja aliye chini yako akawa yuko faster zaidi, yuko active zaidi, kwa hiyo za kwake zikajaa na unaweza usijue ukajikuta tayari kaisha kuruka, alafu yeye kaenda mbele wakati unasubiria auto upgrade. So that is the reason why we always suggest that if you don't have the next level, no matter what level, it could be $10, it could be $40, 160, whatever level, don't wait for the system to do it automatically. Na hii ndiyo sababu kwa nini anashauri kwamba kama upo kwenye level ambayo bado haijaenda mbele, kwamba ukishapokea zile donations za awali unaweza ukazitumia kuiactivate ile ya mbele ili uwe safe, badala ya kusubiria auto upgrade. Ni kweli mfumo unaweza ukakufanyia auto upgrade, lakini riski ama hasara unaweza ukaipata, unaweza ukajikuta kuna watu wa chini yako wakawahi kuwa upgraded na huo mfumo auto upgrade, ikitokea wewe watu walio kwenye line yako wako slow, kwa hiyo akakuacha na wakao umepoteza fedha nyingi. Okay, so I hope that you guys understand this part. Obviously, obviously you know that the last gift, number 9, will activate you again and keep you ready to receive more referrals in the first line and in the second line. This last gift will keep you cycling forever. Na nafikiri wote tunafahamu kwamba ile donation ya mwisho kwa maana ya 9 baada ya zile 8, ile itakulipia na kurudisha tena kwenye hiyo level, na itakufanya wewe unaendelea kuzunguka hapo hapo. Mzunguko mmoja ukisha unapokea mara ya pili, unaendelea mara ya 3 na kadhalika. Okay, now let's go to matrix 3x5. Okay. Sasa ngoja tena tuiangalie pia matrix ya watu watatu katika vizazi vitano. Okay, before we enter into that matrix, I want to ask you something. Na kabla tujaingia hapo, anataka atuulize swali moja. Okay, so I'm going to need your participation here. Sasa hapa anataka ushirikiano wetu hapa. Well, I know the economy is different in every country, and we want to know, to be able to help you, we need to understand what's your mentality. Like, what are the needs that you have? Because it doesn't matter that we are in a different part of the world. Everybody needs to get money to solve some situation. So, but we want to understand what is your expectations of how much money you want to earn with Genius Club. So I want to ask you, when you look at this, when you look at this form here, this table here, I would like you to tell me, what are your expectations, your real expectations, like for, well, maybe I'm speaking too much, so I'm going to let you translate up to now. Okay, sasa ameweka hili jedwali hapa, alafu anasema anafahamu kwamba thamani ya nchi kwenye thamani ya fedha kwenye nchi tofauti tofauti zinatofautiana, na hata matumizi na matarajio ya watu yanakuwa tofauti, lakini anatamani ajue
mitazamo yetu kwamba kwa mtu mmoja mmoja kwamba mimi kama mimi ni natamani kupata kiasi gani kutoka kwenye hii project. Mi kama mimi natamani kupata kiasi gani, nini matarajio yangu, mtu mmoja mmoja, yani kila mmoja matarajio yako ni nini? Okay, I want you to think about short-term goals, like your first 30 days. How much money do you want your first 30 days? How much money you want in your first year? How much money you want in 5 years? Okay, your first 30 days, think about that. Your first year and your first 5 years. Sasa anataka anatamani kusikia malengo ya kila mtu mmoja mmoja. Kwa mfano, ndani ya mwezi mmoja wa kwanza nataka niwe nimepata kiasi gani kutoka kwenye hii project. Ndani ya mwaka mmoja niwe nimepata kiasi gani. Lakini pia ndani ya miaka mitano, kwa maana ya kwamba kupitia project hii malengo yako ya muda mfupi na malengo yako ya muda mrefu. So I'm going to wait for you guys to text in the chat. Okay, kwa tunaweza tukaandika kwenye chat box hapo. Kuna hiyo icon ya chat, hebu kila mmoja unaweza ukachati hapo, afu ukaandika wewe kama wewe unafikiria ndani ya mwezi mmoja unatamani umepata kiasi gani, ndani ya mwaka mmoja, lakini na miaka mitano. Malengo yetu ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. That includes you, Pastor. Yes. Na mimi ninahusika. Tunaweza tukaendelea kuchati jamani, kwenye chat box hapo. Andika hapo malengo yako. Unafikiria unatamani mwezi mmoja wa kwanza upige bei gani? Mwezi wa mwaka mmoja umepiga bei gani? I don't see anybody writing, so let's be expressive. Let's see, what is it that you're looking for? How much do you want? What are your goals? We want to hear. There you go. Okay, what does Danny say? Okay, I'm going to read. Danny anasema he's saying he's getting us very perfectly, and mimi natamani kumiliki milioni 5 hata. Yes, Danny is saying the first month at least he make 5 million Tanzania shillings, which is around 2,000 US dollars. 2,000 US dollars in the 2,000. first month. 2,000. Okay, very interesting. 2,000. Very interesting. Yes, the first month 2,000 US dollars. Okay, we're going to talk about what he needs to do to get to that amount. Exactly. So kwa hiyo Dani anasema sasa baada hapo kinachofuata yes, another David Pasco, I would like to make 5,000 in 1 month. Dola 5,000 ambazo ni sawasawa kama na milioni 12, milioni 13 za Tanzania mwezi wa kwanza. Yes, that's fantastic. Okay, anybody else? Yes. I see you. Yes, myself, first month, my goal is 5,000 US dollars, and in 1 year I want to make 300,000 US dollars from this project this year by December. Second. Yes, Mr. Saunaki, the goal for 30 days, siku 30 in the first month,
$8,000 US, and in 1 year $50,000 US, and the goal for 5 year ni $200,000, 200,000. Wow, that's fantastic. Okay, tuendelee kuchati. Baada ya hapo sasa, kinachofuata tunapataje hizi fedha? Yes, and David Pasco is saying $5,000, I mean, I can simply see the possibility. Yes, anasema kabisa vizuri kabisa, anaiona, anamaanisha, na anaona uwezekano mkubwa kabisa wa kuipata hii. Hata mimi nauona. Oh, wow. Let's keep on chatting. Tuendelee kuchati. Yes, haya malengo yetu, na Mungu ni mwaminifu. Anasema utakusudia jambo nalo litathibitika, na Bwana ataziangazia njia zako. So God will show the light upon our goals. Excellent. Okay, I'm going to stop now. and I'm going to share my results. Okay. Yes. I'm going to stop here. We have, let me see. We have David, 5,000 in 1 month. We have Pastor, 5,000 in 1 month. We have Saunaki, 8,000 in 1 month. We have David. Yeah, we had David already. So we have 5,000 and 8,000, right? In the first 30 days. Now, the reason why I'm stopping here and talking about the monthly goal in the 3x2 is because the 3x2, it's fast money. Okay. Are you translating? Yes. Sasa anaweka kwanza pozi ili aweze kutuonyesha kitu fulani hapo. Okay. All right. So I'm going to share my results. Anaenda kutuonyesha matokeo yake. Okay. We have, this is my account. Right now, I have invited 70 directs. Obviously, to invite 70 directs, I have invited many more people. Maybe I have invited about 250 people and 70 sign on. Na ukiangalia hapo, anaonyesha, anasema kabisa ameshaalika watu 70. Watu 70 ambao amewalika direct na amewasajili kwa linki yake. Okay. My first month, I registered about 30 people. Mwezi wa kwanza alisajili watu 30. Yeah, but I began with 4 levels. I started with 4 levels, 2.5, 10, 40, and 160 in the 2 matrix, the 3x2 and the 3x5. Na wakati alianza na level 4. Level ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 kwenye matrix zote mbili. Okay, now the first 30 days, having invited 30 people and having the 4 levels, and many of them started with the 4 levels, I made around $3,000. Na mwezi ule wa kwanza ambapo alikuwa ameanza na level 4, na watu wengi katika aliokuwa anawalika majority walikuwa wanaanza pia na level 4, na alitengeneza $3,000 mwezi wa kwanza. Now, here in my country, that's 10 months income. Na kwenye nchi yake
hicho ni kipato ambacho ni mshahara wa mtu karibia miezi 10. Now, in 3 months, I made $10,000. Na kwa miezi mitatu alitengeza dola 10,000. And in 6 months, I made 30,000. Na ndani ya miezi 6 akawa ametengeza dola 30,000. Okay, so I'm giving you here a blueprint for you to follow. I can only teach you what I did. Okay, but now if I register 30 people to make $3,000 in 1 month, and you want 5,000, then probably you need to register about 50 people. And this is talking about 4 levels. 4 levels. Sasa anajaribu kufanya ulinganifu kwamba yeye mwezi wa kwanza alitengeza kama dola 3,000 na alisajili karibia watu 30, wakati ndio wao walikuwa wanaanza sasa. Kwa hiyo na watu wake walikuwa wanaanza majority na level 4. Kwa hiyo kwa sisi ambao labda tunataka kutengeneza dola 5,000 na zaidi, manake matarajio ni kwamba hata wale watu direct inabidi wawe wengi zaidi. Okay, so this is what I can tell you because this is what I have done. Na hiki ndicho ambacho anaweza kakishare, maana ndo kitu alichokifanya. Now this guy I'm going to show you now was Sasa kuna mtu Yeah, go ahead. Yes, anataka kuonyesha huyo hapa mtu mwingine alichokifanya. This guy was faster than me because he made 5,800 in 2 months. Sasa huyu mtu alikuwa chini yake, lakini alikuwa na spidi kubwa kuliko yeye, na mwanzoni huyu mtu aliyekuwa chini ndo alitengeza hela nyingi kuliko yeye, kwa sababu ndani kama ya miezi miwili alikuwa kashatengeneza zaidi ya dola 5,000 6,000. So if you see, he averaged about $3,000 a month. Na ulikuwa ni wastani kama wa zaidi ya dola 3,000 kila mwezi. But his situation is different because you see he only have 6 referrals. Sasa kesi yake inakuja kwa ya tofauti. Hapo ukiangalia alikuwa tu na marifero wangapi? 6. The reason why there's a difference is because he has big players. So utofauti unakuja kwa sababu ni kwamba anaonekana alikuwa na watu wachache. So when he invited one person, that person went all the way to the 6th level, you see? Na anasema alipoalika, yani kwamba alialika watu wachache na waliingia na level nyingi. Unaona kama anasema alipoalika tu hata mtu wa kwanza akaenda mpaka karibia level ya 6. So it's not only about having a lot of people, but also to have quality people. Lakini anasema kitu kingine, sio tu kuwa na watu wengi, wakati mwingine ni kuwa na watu wenye ubora, manake watu ambao wanaweza waka accommodate level nyingi. One thing that you're going to notice in everybody who is making money in this system, they have only one account. Siri kubwa ya watu wengi ambao wametengeneza hela nyingi kwenye huu mfumo ni kwamba wana akaunti moja moja tu ili wasizitawanye zile nguvu. Okay, so let's go back to the presentation so we can talk about matrix 3x5. Rudi sasa kwenye presentation tukaiangalia tena matrix ya 3x5. Okay, now listen to this. The reason
Another reason for us to tell you, get all your referral direct in your account. Na kwa nini tunashauri pia watu waweze kusajili referral kwa kutumia linki zao? It's because the system is very smart and it's created to help your people even when you put all your directs to your account. Na ni kwa sababu mfumo huu uko very smart, kwa maana ya kwamba una uwezo wa kwenda kuwasaidia hata watu wako ambao wapo chini yako, hawajawekewa, hawana watu, hawajaalika watu, lakini mfumo unakwenda unawapangia wale watu hata kama umetumia link yako. Okay, let's imagine you have your first 3 referrals here. Chukulia mfano una hizo referral zako 3 hapo juu. Okay. And I'm going to show you the bad way and the good way. Atakuonyesha sasa namna nzuri na namna mbaya. Okay. If you have your 3 referrals here and you start giving away your direct, these directs are going to come here, right? Sasa anasema kwa mfano umesponsor watu wako halafu na ukawasajili direct wako wengine kwa linki za watu wako wengine wale wa chini tu ambao unakuwa unawasaidia. So now maybe we're going to make an example with number 1. You refer 1, 2, and 3. Now you start helping number 1 and you give number 1, you give 3 people. Sasa kwa mfano chukulia umesajili watu wako 3 wa kwanza. Alafu baada ya hapo ukapata watu wengine 3, wote 3 ukampatia yule mtu wa namba 1 na ukawasajili kwa kutumia linki ya huyo mtu wa namba 1. Now, what might happen is that now this person, your friend who you gave away 3, now he brings in some people and these people fall here on the second line, on the third line. Okay, aya, sasa umeshamaliza hapo, labda naye akasajili watu wake wakashuka kwenye kizazi cha 3. Let's now imagine that these ones are in the second line. Now they bring people. These people will go to your 4th line. Aya, labda nao watu wa kizazi chako cha 2 wakaleta watu, manake wataenda kwenye kizazi cha 4. Okay. And then now if you bring in more people, let's say you bring in more people, they will go to the line number 5. Na maana watu wengine zaidi wakiingia wataenda kwenye line ya 5. Now, if you check, you are already in the 5th level. Anybody is going to go out of the 5 levels. Kwa hiyo watu wengine watakaokuja manake wataenda nje ya zile level 5. Okay, so when these people really start to duplicate and to bring in more people, you're gonna lose because this is going down here and you're getting nothing. Sasa maana yake kwa mfano wale watu wa chini wakiwa wanaendelea kufanya kazi vizuri kama ulivyowafundisha na wanajenga, lakini wakishakuwa sasa kizazi chako cha 6, cha 7, cha 8, maana yake hao hawakuhusu. Now look at the other way, the correct way. Sasa anasema hebu angalia sasa njia nzuri. Okay, you imagine you have your first 3. Labda umeshakuwa nao watu wako 3. Now you continue to bring other people. Let's say you bring in 30 more people, 30. Labda chukulia ukaamua kule umesajili watu wengine 30. Okay. After these 3, the other ones are going to distribute in the second line and in the third line. Maana yake ni kwamba wataenda kujipanga kwenye kizazi cha 2, watapangana mpaka kiishe. Haya, kizazi cha 3 watapangana mpaka kiishe. So the system will go
line by line, filling up, line by line. Sasa kwa kuwa watakuwa wanaenda wanajazana mstari mmoja baada ya mwingine, so all these people who are your directs, they're going to complete the line. Manake kwa kuwa wanakuwa wamesambaa kwenye ile mistari na ni directiwa, kwa watakuwa wanaenda wanajana wanasapotiana wanajaza ile mistari. Okay. That way you're going to have more room in your 5 levels. You're going to have more room, more people coming in, but you're not going to go outside the 5 levels. Yes, manake sasa ukitumia huo mfumo unatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba kwenye vile vizazi vyako vyote vitano kunakuwa na watu wamejaa na watu wamekaa, tofauti na ule mfumo wa kwanza ambao aliuelezea kwamba tumesponsor mtu mmoja afu nikawa napata spillover naziweka kule chini yake. Manake risk inaweza kupata nikajikuta mguu mmoja tu ndio unakuwa afu miguu mingine haikui. Ndio anachokimaanisha hapa. Okay. Now when we talk about money potential, sasa anapokuja kuzungumzia hiyo kwamba money potential, kwamba uwezekano wa kutengeneza fedha, this system it's to make money on long term, a lot of money long term, kwamba ni mfumo wa kutengeneza pesa kwa muda mrefu alafu kwa ukubwa, sio zile tu zinakuja kidogo zinakata. But you have to be careful with this system, lakini lazima pia uwe makini na hii system, because this is at 5 level, it's 300 people. So na hii matrix ya pili ina nafasi nyingi, nafasi 363. So and this is more about positioning than the 3x2, more. Hii inahusiana na kuzijaza zaidi nafasi kuliko ile ya 3x2. Because look, the system does not let you know when somebody from your downline it's activating. The system will not tell you. Na huu mfumo hautakwambia kama kuna mtu yani huko wa chini yako amekuwa activated. Mfumo hautakwambia. So this is about positioning. That means the first one to occupy the first line, it's in a position to benefit from the whole team, from your sponsor, the sponsor of your sponsor, the third sponsor, and the 4 sponsors. You can benefit from 4 sponsors on top. Sasa anamaanisha kwamba hii matrix ya 3x5 yani ni matrix ambayo kwa sababu inajazwa na nafasi nyingi, na mtu akishakaa kwenye position manake ni kwamba zitaendelea kujazwa na kujazwa, manake na zinavyojazwa ni zinajazwa na labda ni upline wa upline hadi wanavyoleta ndani ya vile vizazi vitano, kwa utakuta watu wanakuwa nakaa. Kwa ina maana kwamba unapokuwa umewahi kukamata position manake unakuwa umewahi kukaba kwenye nafasi ambayo automatically watu watajatu. So that's why we always suggest that you activate the next level as soon as possible. Na ndio maana au ndio ile sababu anasema kwamba ni muhimu sana una activate level za mbele haraka iwezekanavyo ili uwe tayari umekaa kwenye nafasi. Okay. Well, we're going to be open now for questions. If you have questions, this is the time. We made this meeting so you understand and learn everything that we have to say. Okay.
So again, congratulations for being here. Okay, sasa tunaenda kwenye maswali. Lengo tunataka pia watu waweze kuuliza maswali. Kama una maswali unaweza uka unmute ukauliza swali, iwe ni kwa Kiingereza au kwa Kiswahili, au ukaandika kwenye chati. Sasa hebu tuweze kujadiliana kwa maswali ili tuweze kuelewa vizuri na maeneo ambayo tulikuwa tujaelewa. Okay. Questions. I don't know if Miguel wants to say something at this point. Well, kama una swali pia unaweza ukanyosha mkono, ukaraise mkono. If you have question you can raise your hand, then we give an opportunity to ask. Hi, no, I don't gonna add anything else. I mean, Elvis has just teach the way it's supposed to be, and hopefully everybody understands. So let's see. You know, we're running a little late, so let's see if anybody has things that they want to clear, a little more clear, so he can go over again. But I don't have anything else to say. Thank you. Okay. Pastor, Edgar has the microphone on. Does Edgar want to say something? Yes, Edgar Fernandez. What country are you? Everybody from Tanzania? Yes, I can see all these are from Tanzania. Okay. Because Edgar Fernandez sounds a lot like from India. He sounds, I mean, the name sounds like, oh my God, I'm gonna tell you now, the Angola. Oh no. Edgar. Uh-huh. Edgar. Okay, well, I think we have gotten to the end. Okay, maybe before we get to the end, let me ask some few questions. Okay. Okay. First, thank you so much for the wonderful explanations. Actually, I've learned, and I remember one of the strategy that we as team we discussed in order to move fast and to make sure that we move together as team. Yes, because as we have seen in the second matrix of 3x5, the more you build it, and the more it become active in 5 levels, the more you make money, and because that's where there is too much money. And our strategy was to build deep. Like our strategy is every leader should make sure that he or she monitor 3 levels deep. This is what I mean. Whoever is sponsored on number 1, 2, and 3, I must know them, their names and everything, and of course I follow to make sure that they have their 3. I know those 3. That means those 9, and of course the following 27. So if I can duplicate the same, that means I can be guaranteed that my 5 power lines are all active. Now, from the training that you have taught us, of course, I've seen the gap specifically. For example, the risk of being overtaken by downlines when it comes to auto upgrade. That's very true.
And of course, me personally have captured it and have taken it. It's important to upgrade before than waiting, because you can never know who will overtake you. That's very clear. And then another risk that I've already seen is this. Your downline might be more active, might be more proactive, such that maybe if you have a few, they can recycle before you. And when they recycle, that means they will follow you, and they will come to follow under anyone below you. So when you are filled also you recycle, that means you won't have anyone to follow you, because they have already entered their next cycle. But if you have more directs, that means others will follow you in the second cycle, and they will keep following, because there is that you taught us, and you said that's a there was a name you used that where people from different people just mix up during recycling. So the dynamic. Yes, dynamic recycling. Of course, I have understood well that concept of dynamic recycling. And of course, during dynamic recycling, some people might delay and some people might move fast. That means if I have got few directs during dynamic recycling, my downline can recycle before me and fall under someone else. Then me, when I recycle, I can delay there, because yes, like that. So I understand that very well, and the significance of making sure that we help each other to have as many directs as we can. Okay, so my question now is my question is what is the best strategy? Of course, from your training, you said the best way is to build in lineage, one line after another. So as we do that, that means we move down together, okay, as we duplicate that. So my question is what if We don't hear you. Maybe he's got some internet challenge. In the meantime, anybody else has any questions? Maybe Edgar, who had his microphone open before. Well, yes, he just got kicked out of maybe the internet challenge him. Well, he was asking about strategy. Just for everybody else to listen, the strategy that I recommend is have one account and put everybody direct to that account. That's the best strategy, because that's the way you're gonna create this dynamic recycling. Let's see, he's coming back. Sorry, I got network challenge, but I think you guys are proceeding.
So thank you. Okay. Well, I was saying that the best strategy that I recommend is have one account and put everybody direct to that account. That is the fastest way for you to see results, everybody. Exactly. Okay, Miguel, do you want to say something so we say so we dismiss this training? Yeah, sure. Thanks everybody for coming in, and on the next time also bring your people. It's very important to connect to the system. The way we're gonna grow is if we connect to the system. If we are out of the system, it's very, very difficult to be able to grow with this system. So I recommend everybody to please connect to the system. Thank you. Bye-bye.